We will now discuss accommodation bill. Accommodation bill. Accommodation bill அப்படிங்கிறது trade bill கிடையாது. For example, A approaches B for his financial requirement. A B கிட்ட போயிட்டு எனக்கு பண தேவை இருக்கு கொடுங்கன்னு கேட்கிறார். B says I don't have the money but wants to help A. He is being the friend of A. And also he has good rapport in the banking system. உடனே என்ன சொல்றாருன்னா A சரிங்க உங்கள்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா பரவாயில்லை, நான் ஒரு டம்மியா ஒரு பில் எழுதி கொடுக்குறேன், எனக்கு 1000 ரூபாய் வேணும், அந்த 1000 ரூபாய்க்கு ஒரு பில்லு நான் எழுதி அனுப்புறேன், பில் drawn and sent, அதை அக்செப்ட் பண்ணி எனக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டார். அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பி யாரு கொடுத்துட்டார்? ஏ கொடுத்துட்டார். இட்ஸ் a dummy bill. There is no real transaction happened between these two party related to the 1000 rupees earlier. ஏதோ ஒரு சேல்ஸ் பண்ணதுக்காக 1000 ரூபாய் தர வேண்டியதா இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ட்ரேட் பில். இது வந்து ட்ரேட் பில் கிடையாது. As it is not being the trade bill, it's to accommodate the funds requirement. Accommodation என்னதான் இடம் கொடுக்கிறது. I am giving the place to stay. I am helping you. I am giving a place for yourself relieve out of your financial commitment. I am accommodating your fund requirement. How do I accommodate? Using this system, billing system. Okay, bill of exchange system மூலமா நான் பண்றேன். இப்போ ஏன் என்ன பண்றாரு? இந்த பில்லை கொண்டு போய் பேங்க்ல கொடுக்குறாரு. He simply gives it to bank. Okay, rupees 1000 மதிப்புல பில்லை கொடுக்குறார். ஓகே, பேங்க் என்ன பண்றாருன்னா rupees 970 30 rupees ஒரு மாசத்துக்கு 10 ரூபான்னு சொல்லிட்டு இது 3 month பில்லுன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு மாசத்துக்கு 10 ரூபான்னு சொல்லிட்டு 3 மாசத்துக்கு 30 ரூபாய் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு 970 rupees கேஷ் கொடுத்துட்டார். Now A is enjoying this money. On maturity, before it is paid by A, before it is paid by B, B தானே கொடுக்கணும். Meanwhile, A will remit that 1000 rupees to B. Thanks sir, இந்தாங்க 1000 ரூபாய் எனக்கு வந்துருச்சு வச்சிங்கன்ட்டார். அந்த நேரத்தில் பேங்கர் கரெக்டாக பி கிட்ட பில் அனுப்புறார். பில்லு கொடுத்த உடனே கேஷ் வந்துருச்சு பி கிட்ட, அந்த கேஷை ரெமிட் பண்றார். கேஷ் இஸ் ரெமிட்டட். either it may be remitted by B or அதுக்கு ரிலீஸ் பண்றது BA, ஏவே கொண்டு போய் 1000 ரூபாய் பேங்க்ல கட்டி அந்த பில்லை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஹவ் இட்ஸ் ஹேப்பனிங். இதுல உண்மையுமே பி கிட்ட பணம், பி கிட்ட இருந்து ஏக்கு பணம் வர வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது. ஏவுடைய ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்காக இந்த பில் டிராப் பண்ணதுனால இது பேர் அகாமடேஷன் பில் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் கால்ட் அகாமடேஷன் பில். லெட்ஸ் நவ் ட்ரை டு சால்வ் திஸ் பாசிங் த என்ட்ரி இன் தி both the parties books. ரெண்டு புக்லயும் அதை போடுவோம். லெட்ஸ் see. In the books of A, in the books of A, similarly in the books of B, in the books of B. Okay, clear. In the books of B, bill draw பண்ணி accept பண்ண வைக்கிறார் இல்லையா, அன்னைக்கு என்ன entry? It's only BR, bills receivable account debit. First number BR account debit to B account. The value of bill being 1000. Of course, there is no sales or purchases. By the same time, in the books of B, it's a bills payable. அப்ப என்ன வரும்? You have to debit what? A account should be debited. He is being the debtor here. To acceptance given, which is nothing but bills payable account. 1000 rupees. 1000 rupees. Second category being immediately on the date the bill is discounted with the banker by A. Second, he gets the money for the bill. How much he gets? 30 rupees discount போக 970. The 30 rupees discount is an expenses for him, so it is debited. So discount account. And two, the BR is handed over. For discounting of the bill, the entry will be only in the A's book, not in B's book. And third entry, on the maturity date, A உடனே என்ன பண்றார்?
சார் நான் தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன், நான் தந்துறேன், இந்த பணத்தை நீங்க கட்டிடுங்க அப்படின்றார். ஸோ பணம் தரதுக்கான என்ட்ரி. பி அக்கௌண்ட் டெபிட், பி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். அதே நேரத்தில் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பி மணி இஸ் ரிசீவ்ட், ரைட்? ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி. He gets the money, bank account debit, bank account debit to A account. A கிட்ட இருந்து பணம் வந்துச்சு. C, in the very first entry 1000 rupees is in the debit side. The second entry A account gets cancelled. அவ்வளவுதான். பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் பிஆர் கொடுத்தோன்னா கேன்சல் ஆகும். அது பதில் இது பர்ச்சேஸ் நடக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க எடுத்தோன்னு டெட்டார்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க, கடைசி அது செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகுது. The fourth entry being bank encashing it, honoring. By the time there is no entry in the books of A, but only the entry appears in B's book. So gets the bank bills payable account and makes the payment to bank. That value being only 1000. So in the 4 transaction of the ultimate impact enna apdi sonaka, A debit, A credit got eliminated, and bills payable credit, bills payable debit got eliminated, bank debit, bank credit eliminated. So B oda bookla இந்த 3 transaction merge பண்ணும்போது ஒரு இம்பாக்டும் இல்ல, just he helped his friend அவ்வளவுதான். But in the case of A book, BR 1000 got eliminated, and B account credit 1000 and here debit 1000 got eliminated. And ultimate bank account பாத்தீங்கன்னா டெபிட்ல 970 கிரெடிட்ல 1000 இருக்குன்னா இதோட அல்டிமேட் ரிசல்ட்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா, டூ பேங்க் கிரெடிட் சைட்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் 30 rupees இருக்கும். அது இல்லாமல் டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் தனியா டெபிட் சைட்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இவருக்கு இந்த டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு 30 rupees அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பென்ஸா இருக்கு, அதுக்கு பணம் பே பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஓகே, பட் ஹி என்ஜாய்ட் த 3 months பொசிஷன் ஆஃப் தட் 1000 rupees. 3 மாசத்துக்கு 1000 ரூபாய் அவர் என்ஜாய் பண்ணி வச்சிருந்தார் கையில. அதுக்கான காஸ்ட் 30. இந்த இது தேவையில்லை, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அந்த லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். B's point of view is nothing there, only he helped his friend. And A's point of view, he gets the money ahead. அந்த 3 மாசம் முன்னாடி கிடைச்சதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும், அது டிஸ்கவுண்ட், அது மட்டும் தான் ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா we pass these entries. Unless on maturity A ஆல பணம் தர முடியல, இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் சிக்கல் இருக்கு. அப்ப A ஆல பணம் தர முடியாது, அப்ப வேற வழியில B தான் பேங்க்குக்கு பணம் தர மாதிரி இருக்கும். Is that clear? Come on, make note of it. For example, A approached B for his fund requirement. Accommodation சொன்னாலே fund requirement தான். A B கிட்ட போய் பணம் வேணும்னு கேட்கிறார், என்கிட்டயும் பணம் இல்லை, எனக்கும் பணம் தேவைன்றார். A வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்கிறார். B உடனே எனக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் கூட நீ அப்படின்றான். வடிவேல் ஜோக் மாதிரி. என்கிட்ட ஒரு பைசா பிரயோஜனம் இல்லாதவனை பார்த்து 500 ரூபாய் கேட்டிய நீ அப்படின்ற மாதிரி பி வந்து என்ன சொல்லி, ஏன்னா ஒரு பைசா பிரயோஜனம் இல்லாம இருக்கிற என்கிட்ட வந்து 1000 ரூபாய் கேட்கிறேன், எனக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் இருந்தா கொடு. சோ அப்ப என்ன பண்றாரு, ஏக்கு 1000 ரூபாய் வேணும், பிக்கு 2000 ரூபாய் வேணும். அப்ப ஏ வந்து பில் எழுதி அவர்கிட்ட அனுப்புறார். என்ன அமௌண்ட்டுக்குன்னா 3000 rupees. பி அதை அக்செப்ட் பண்ணி ஏக்கு அனுப்பிட்டார். ஏ என்ன பண்றார், அந்த பில்ல பேங்க் கிட்ட போய் டிஸ்கவுண்ட் பண்றார். இஸ் தட் ஓகே? பில்ல கொடுத்தார், கேஷ் கொடுக்கிறார். கேஷ் கொடுக்கும்போது என்ன பண்றார் அப்படின்னா 90 rupees 3% சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு கொடுக்கிறார். 2910 மட்டும். 1000 ரூபாய்க்கு 30 ரூபாய் சார், 3000 ரூபாய் அப்படிங்கிறதுனால 3 into 30 90 rupees நான் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்ட்டார். தந்த உடனே ஏ என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க, அதுல ஒரு பார்ட் பிக்கு கொடுக்கிறார். ஏன்னா இந்த பணம் 2 பேருக்குமே தெரியுது, தேவைப்படுது. The money is needed for both. 2000 ரூபாய் கொடுக்கிறார். 2000 ரூபாய் கொடுக்கும் போது என்ன ஆயிடுது, cash remitted on the same date. Banker has deducted 30 rupees per 1000 for 3090 rupees charge பண்ணி இருக்காங்க. உனக்கு 2000 ரூபாய் வேணும்னு சொன்னேன், 2000 ரூபாய்க்கு 60 ரூபாய். 3000 ரூபாய்க்கு 90 rupeesனா 2000 ரூபாய்க்கு 60 ரூபாய்.
அது நீ என்ஜாய் பண்ணதுனால உன் இதுல இருந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் 1940 நான் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு பி கொடுத்துறாரு. இன்னைக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ண அதே நேரத்தில் மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு ஆன் மெச்சூரிட்டி ஏ என்ன பண்றாரு, பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை கொடுக்குறாரு. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ, இன்னொரு 1000 கொடுக்குறாரு. இஸ் தட் ஓகே? இந்த டேட்ல பேங்கர் வந்து யாரை அப்ரோச் பண்றாரு, பி கிட்ட போயிட்டு பில்லு கொடு அப்படின்றாரு. சார் பில்லை கொடுத்து கேஷ் கேட்கிறார். பில் இஸ் given and of course cash is received. This is called mutual accommodation bill. ரெண்டு பேர்த்தோட பண தேவையும் நம்ம பூர்த்தி செய்யறதா mutual accommodation bill. So let's see how do I pass the entry here in the books of A as well as in the books of B. முத என்னென்ன நடக்குது, number 1 being bill sent and acceptance received. Number 2, the bill is discounted. Out of the discounted amount, a portion is retained, another portion is immediately given to B for his fund requirement. On maturity balance என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதையும் தந்துடுறாரு A B க்கு. and maturity date அன்னைக்கு banker B கிட்ட போய் பில்லை கொடுத்துட்டு என்கேஷ் பண்ணிக்கிறார். So these are the 5 entries we have to pass. So in the books of A, as well as in the books of B, in the books of B, in the books of A and in the books of B. In the books of A, 3000 rupees. Number 1, bill receive பண்றார், BR account debit to B account. That value being 3000. On the same date, in the books of B, இது bills payable இல்லையா? So A account debit to bills payable, that value being 3000. Immediate அந்த bill A என்ன பண்றாரு, பேங்க்ல வச்சு என்கேஷ் பண்ணிக்கிறார். He encashes. Second, bank account debit. How much he gets? He gets only 2,910. Balance amount being the charges named as discount and bills discounted, value being 90. Given is the BR. The BR is given, BR account 3000. By the same time, in the books of B, we don't have any entry. And third being, a portion of the money is paid for B's requirement. B க்கு எனக்கு கொஞ்சம் வேணும்னு கேட்டார்ல, அதுக்காக கொடுக்கிறார். So third, okay, B account debit 2000 rupees. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, சார் எனக்கும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சார், அந்த டிஸ்கவுண்ட் நீங்களும் ஷேர் பண்ணி ஆகணும். 3000 rupeesக்கு 90 rupees டிஸ்கவுண்ட், அப்ப 2060 நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சார்ஜ் பண்ணிட்டேன். பேலன்ஸை ரெமிட் பண்ணிட்டேன் டு பேங்க். பேலன்ஸை நான் ரெமிட் பண்ணியிருக்கிறேன் டு பேங்க். வேல்யூ பீங் 1940. By the same time, in the books of B, he is the recipient. பணம் வருது, அப்ப என்ட்ரி என்ன வரும், bank account debit 1940. and இது இவருடைய சார்ஜஸ், அதனால இவருக்கு டெபிட் ஆகுது 60. அதாவது மொத்தமா எனக்கு 90 rupees வந்தது, அதுல 2/3 B உடைய தானே, அவருக்கு இருந்து நான் ஒரு 60 ரூபாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அப்படின்னா பேலன்ஸ் 30, என்னுடைய காஸ்ட் 60, அவருடைய காஸ்ட். சோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு B. A பணம் கொடுத்திருக்காரு. சோ A அக்கௌண்ட், that value being 2000. Fourth being on maturity. மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு இமீடியட்டா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணிடுவார், A இன்னும் எவ்வளவு பேலன்ஸ் தர வேண்டியது இருக்கோ தந்துருவார். ஆக்சுவலா 3000 கிரெடிட்ல இருக்கு, 2000 டெபிட் வந்துருச்சு, இன்னும் ஒரு 1000 rupees நம்ம தர வேண்டியது இன்னைக்கு தந்துடுறோம். ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி B அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். ஃபுல் வேல்யூ, இங்க டிஸ்கவுண்ட்லாம் கிடையாது. என்ன காரணம், இந்த அமௌண்ட் இவர் தான் என்ஜாய் பண்ணார். ஸோ ஃபுல் வேல்யூ கொடுக்கணும். ஸோ டு பேங்க், தட் வேல்யூ பீங் 1000. In the books of B,
He is a recipient of the money, so bank account debit to A account, value being 1000. It's over. Then the fifth entry being honoring. While honoring, there is no entry in the books of A. We will pass the entry only in the books of B. இவருடைய புக்ல என்ன வரும்? Okay. So, bills payable கொண்டு வந்து பேங்கர் வெட்ட கொடுப்பார். அதை வாங்கிட்டு பேமெண்ட் பண்ணிடுறார் டு பேங்க். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதோடைய அல்டிமேட் சால்வ் பண்ண என்ன பேலன்ஸ் இருக்குன்னா ஏ டெபிட், ஏ கிரெடிட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, பில்ஸ் பேயபிள் கிரெடிட், டெபிட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, அண்ட் பேங்க் 1940, 1000 டெபிட் 2940 அண்ட் 3000 நமக்கு கிரெடிட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க கிரெடிட்ல அல்டிமேட்டா நமக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா 60 rupees இருக்கும். அதுதான் இந்த டிஸ்கவுண்ட் 60. இவர் என்ஜாய் பண்ண 2000 ரூபாய்க்கு டிஸ்கவுண்ட் 60 ரூபாய் தான் இவருக்கு காஸ்ட். அது வந்து அவருடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் ஆயிடும். அதே மாதிரி இந்த புக்ஸ் ஆஃப் இதை வந்து லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் கைட் பண்றேன். இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆயிடுச்சு, பிஆர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, அண்ட் பி அக்கௌண்ட் 3000, அதுல இங்க ஒரு 2000, இங்க ஒரு 1000 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்போ அல்டிமேட்டா பேங்க் மட்டும்தான் இருக்கு. பேங்க் டெபிட் சைட்ல 2910 அண்ட் கிரெடிட் சைட்ல ஒரு 1000, இங்க ஒரு 1940 அப்படின்னு சொன்னாக்க பேலன்ஸ் பண்ணா எவ்வளவு வருது? 2940 மைனஸ் 2110, 30 rupees வந்து பேங்க் ஷார்டேஜ் இருக்கு. தட் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்கவுண்ட். டிஸ்கவுண்ட்ல 90 இருந்தாலும் 60 ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு, பேலன்ஸ் 30. டிஸ்கவுண்ட் டு பேங்க் பி 30. இஸ் தட் கிளியர்? டிஸ்கவுண்ட் டு பேங்க் 30. ஸோ ஏ என்ஜாய் பண்ண 1000 வேல்யூ அவரும், பி என்ஜாய் பண்ண 2000 வேல்யூ அவரும் சார்ஜஸ் அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, அந்த லாஜிக் அதுக்கு தான் கைட் பண்ணியிருக்கேன். இஸ் தட் கிளியர்? மேக் நோட் ஆஃப் இட். பேருக்குமே பணம் தேவைப்படுது. ஒருத்தர் ஜி, இன்னொருத்தர் வந்து பி. On 1st April 2015, Guru draw a bill for rupees 2 lakhs for 3 months on Puru. இவருக்கு ஒரு பில் எழுதுறார் 1415 bill. Amount being 2 lakhs 3 months. 2 lakhs 3 months. On 4/4/15, Guru got the bill discounted. இங்க இருந்து இவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார். ஓகே, சினாரியோ 1. சினாரியோ 2 என்னன்னா எந்தெந்த டேட்ல நடக்குது? 4/4/15 அன்னைக்கு குரு அந்த பில்ல பேங்க்ல கொடுத்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கிறார். ஓகே, at 15% per annum and remitted half of the profits to Puru. Okay, பில்லோட வேல்யூ 2 lakhs. இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன ரேட்னா 15%. 3 months இல்லையா? அப்ப 3 months குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்கர் சார்ஜ் பண்ணியிருப்பார். 3/12. What is the ultimate value? 7,500 will be the charges. அப்ப 3 lakhs பில்லுல 2 lakhs பில்லுல bill given and cash given being 1,92,500. 1,92,500. அதுல இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? and remitted half of the profits to Puru. இதுல பாதி புருக்கு கொடுக்கிறார். Okay, then next will be half of this will be remitted. Half remitted. இது third.
On the due date, Puru could not meet the bill. Instead, Guru accepted Puru's bill for rupees 1,20,000. அப்ப மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும்? On maturity, balance amount இவர் கொடுக்கணும். Another half remitted. இது என்னைக்கு? On maturity. On maturity, balance half கொடுத்துட்டா P வந்து பேமெண்ட் பண்ணுவார். ஆனா P கிட்ட என்ன இல்லன்ட்டாரு? பணம் இல்லன்ட்டார். சோ பணம் இல்லன்னு சொன்ன உடனே இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, குரு அக்செப்டட் ப்ரூஸ் பில், இவர் பில் இவர் மேல எழுதி கொடுக்கிறார். திரும்பவும் இன்னொரு ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகுது. P gives a bill, okay, for 1.2 lakhs. 1.2 lakhs. In the date lana 7th July. This will be on 7th July. Okay. Maturity date வந்து என்னைக்குங்க? Maturity date 4/4/15, 3 months na 4/7/15. அப்ப 7th July அன்னைக்கு ஒரு பில் எழுதி கொடுக்கிறார் 1,20,000 for 2 more month. 1.2 lakhs bill and acceptance sent. இது 5th. Okay. This bill was discounted by Puru at 15% per annum. Puru கிட்ட அந்த பில் இருக்குல்ல, இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? பேங்க்ல கொடுக்கிறார். பேங்க்ல கொடுத்து டிஸ்கவுண்ட் பண்றார். Okay. So he gives it to banker and discounts it. அப்ப 1,20,000 rupees, banker usually charges 15% interest, and then the term of the bill in this case being 2 months only. 2 months bill. அப்ப into 2/12 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது? 3,000. 3,000 will be the discount. So இந்த வந்த பில்லுக்கு பேங்கர் எவ்வளவு பே பண்றாருன்னா 1,17,000 rupees பே பண்றாரு. அப்ப இந்த டிஸ்கவுண்டிங் வந்து 6th term. Out of this 19,500 was paid to Guru after deducting 500 discounting charges. இதை இப்ப வந்து இவர் என்ன பண்றாரு? இவர்கிட்ட கொடுத்துறாரு பணத்தை. சார் நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் ஷார்டேஜ் நீங்க கொடுத்துறீங்க, நான் கொடுக்க வேண்டிய பணம் கையில ஷார்டேஜா இருக்கு, அதனால ஒரு பில்லு எழுதுனதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ண எனக்கு வந்துச்சுல, அந்த அமௌண்ட் வச்சு நான் கட்டிடுறேன். இன்னொரு 20,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா தானே இருக்கு, அது எனக்கு தேவையில்லை, நீங்க வச்சுங்க. 7th, I will give the bill, means cash. எவ்வளவு அப்படி சொன்னாக்க 19,500 cash. அதுக்கான டிஸ்கவுண்ட் being 500. அதாவது 1,20,000 rupeesக்கு 1,20,000 rupeesக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க 3,000. அப்படின்னா இவருக்கு வந்து 19,500, அதாவது 20,000 rupees ஒர்த்தா இருக்கும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா அந்த 500 வருது பாருங்க. 1/6. 3,000 ரூபாய் 1,20,000 ரூபாய் உங்களுக்கு கொடுத்தது 20,000 ரூபாய் ஒர்த்து, அதுக்கான டிஸ்கவுண்ட் நான் சார்ஜ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் சார்னு குருவுக்கு கொடுத்துட்டார். Due to financial crisis, Guru become insolvent. இப்ப யார் insolvent ஆயிட்டார்? குரு insolvent ஆயிட்டார். அப்ப மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுது? What happens in the case of maturity? 8th. On maturity, புரு தன்னுடைய பணத்தை இவர் கொடுப்பார். அதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. புரு இஸ் கேப்பபிள். சோ அவர் எவ்வளவு ரெமிட் பண்றார்? அந்த 1 lakh ரெமிட் பண்றார். என்னுடைய பணம் நான் கொடுத்துறேன் சார்னு அவர் கொடுத்துட்டார். கேஷ் ரெமிட்டட். இது வந்து இன்னைக்கு மெச்சூரிட்டி டேட். மெச்சூரிட்டி டேட் வந்து என்ன வரும்? இது வந்து ஒரு 2 months சேர்த்துங்க. The date being 7/7/9/15. 7/9/15. இல்லையா? இந்த டேட்ல இருந்து 2 மாசம் சேர்க்கிறேன், ஒரு 3 days கிரேஸ் டே சேர்த்துறேன். அன்னைக்கு நான் வச்சிருந்த அந்த 1 lakh நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் சார், பேலன்ஸ் நீங்க போட்டு கட்டிடுங்க அப்படின்றோம். ஓகே. அண்ட் பட் இங்க என்ன ஆச்சுன்னா, குரு இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டார் and the bill drawn on him was dishonored. அப்ப குரு டிசானர் ஆயிட்டார். only 40% will be receivable. Days of grace for discount purpose may be ignored. அந்த 3 daysக்கு எல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் நீங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ விட்டுறோம். So 9th adjustment is also about dishonor of the bill. அதுக்கப்புறம் 10th வந்து settlement. 40% only received by Puru. குரு கிட்ட இருந்து வர வேண்டியதுல 40% வருது. What is the requirement?
Give journal entries and prepare Pru's account in the books of Guru. Okay, Pru's account in the books of Guru. Guru bookல P account போடணும். Journal entry யாருடைய bookலன்னு சொல்லல. So safer we can prepare the journal entry in both the parties book and then ஒரு ledger மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன். Join with me in solving this. These kinds of questions you can expect in your exams. In your exams, let's see. One after one, I am going to work out here. Okay. In the books of Guru book, in the books of Puru, மொத்தம் 10 என்ட்ரி வரும் இல்லையா? 10 செட் ஆஃப் என்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி இதை போடுவோம். 1415 அன்னைக்கு குரு பில் எழுதி கொடுத்து புரு கிட்ட இருந்து அக்செப்டன்ஸ் ரிசீவ் பண்ற அதுக்கான என்ட்ரி. பிஆர் அக்கௌண்ட் டெபிட் to Pru account, value being 2 lakhs, 200,000 rupees in thousands. In the books of Pru, Guru account debit to bills payable 200, bills payable 200. Guru account debit to bills payable 200. Second entry being Guru discounts the bill with the banker. On which date? On 4/4/15 அன்னைக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ற. He gets a collection, bank account debit, interest போக 1,92,500. 192.5 and the discount is there, the difference between these two 7,500 and the BR value being the BR value being 200. Parallelly we don't have any journal entry in the books of Puru bookla journal entry கிடையாது. And third being, out of this 50% remitted to Puru. சார் 200 ரூபாயில பாதி உங்களுக்கு சார். புருவுக்கு என்ன சொல்றேன், பாதி உங்களுக்கு. டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி வந்த அமௌண்ட்ல பாதி உங்களுக்கு. ஆனா அதுக்கான சார்ஜஸ் நான் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, 7,500 சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்ப அதுல பாதி உங்களுடைய ஷேர் இல்லையா, அதை நான் டிடெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது எனக்கு ரெவன்யூவா மாறிடும். 3.75 பேலன்ஸ் வந்து 96.25, balance being 96.25. Similarly, in the books of Puru, this is the amount he receives, right? So what is the journal entry here? He gets the money, bank account debit to, discount also, expenses for him, discount account also being debited to the amount is received from Guru. Guru is now credited 96.25, 3.75, overall value being 100. And then fourth being maturity date 4/7/15. 4/7/15 அன்னைக்கு குரு என்ன சொல்றார், நான் உங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புல வாங்கினேன், 1 லட்சம் கொடுத்துறேன், பேலன்ஸ் 1 லட்சம் ரூபாய் நான் கொடுத்துறேன், என் சைட்ல இருந்து கொடுத்துறேன் அப்படின்னு இவர் கொடுத்துறார். Pru account debit to bank. This value being 100. By the same way, in the books of Pru, bank account debit இவருக்கு ரிசீவ் பண்றார் to Guru, that value being 100. குருவுடைய கமிட்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. இங்க பாருங்க, 200 rupees டெபிட்ல இருந்துச்சு, அப்பயே ஒரு 100 rupees கொடுத்துறாரு, இப்போ ஒரு 100 கொடுத்துறாரு. ஸோ குருவோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு.
ஆனா இவர் இந்த பில் ஹானர் பண்ணல, இவர்கிட்ட பணம் இல்லை, இவர்கிட்ட பணம் இல்லை. ஸோ பணம் இல்லாதனால அவர் என்ன சொன்னாரு, சார் நான் ஒரு பில் எழுதி கொடுக்குறேன், அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு கொடுங்க. அப்ப அந்த பணம் வந்துருது, அப்ப அதை ஹானர் பண்றாரு. ஸோ 5th 4th ஏன்னு வச்சுக்கிறேன், இதுக்கு ஒரு என்ட்ரி. ஹானர் பண்ண முடியும், எப்ப ஹானர் பண்ண முடியும், புது பில் எழுதி அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி வந்த பணத்தை வச்சு ஹானர் பண்றாரு. நம்ம ஹானரிங் என்ட்ரியை அப்போ கூட போடலாம். ஸோ இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த பில்லெல்லாம் ட்ராப் பண்ணிட்டு டிஸ்கவுண்ட் பண்ண பிறகு இந்த இடத்துல ஹானரிங் நடக்குது. 7thலயே ஹானரிங் சேர்ந்து நடக்குது. Honoring the first bill. Now, 5th entry, Puru is now writing a bill on Guru. அதே டேட்ல. So, குருவுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது bills payable. Puru account debit to bills payable, value being 120. புருவுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது பில்ஸ் ரிசீவபிள். ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு குரு அக்கௌண்ட், தட் வேல்யூ பீயிங் 120. Bills receivable account debit to guru account 120. Now Puru has the bill in his hand, so he can simply discount with the banker. இப்போ இந்த பில்லை இவர் டிஸ்கவுண்ட் பண்றாரு. யாரு? புரு. டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது he gets the money bank account debit. How much he gets? 6th entry, 1,17,000 தான் அவருக்கு வருது. Okay, 1,17,000. So there is a charge for that, so discount. This value being 3,000 to BR 120. In the books of Guru, it simply reverts. No entry here, right? So discount பண்ணும்போது எந்த என்ட்ரியும் கிடையாது. ஆனா இதுல ஒரு போர்ஷன் மணியை புரு குருவுக்கு கொடுக்கிறார் ஒரு போர்ஷன் மணியை. ஓகே, இன்னொரு போர்ஷன் மணி கையில இருக்கிறத வச்சு பில்ல ஹானர் பண்றார். ஸோ 2 என்ட்ரி நம்ம போட்டுக்கலாம். 7th set on the same date. So money is handed over to Puru. Guru வந்து குருவுக்கு கொடுக்கிறார், புரு வந்து குருவுக்கு கொடுக்கிறார். ஸோ குரு அக்கௌண்ட் டெபிட், வேல்யூ வந்து 20,000 rupees. ஆனா அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுப்பார்? கம்மியா தான் கொடுப்பார். என்ன? there is a charge 500, 19,500 to discount 500. ஸோ இதுல வரும்போது நமக்கு அப்படியே உல்டாவா வரும். ஓகே, பணம் வருது, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட். டிஸ்கவுண்ட் இஸ் த எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் குரு நவ். என்ன அவர் என்ஜாய் பண்றாரு அந்த பணத்தை, அதுக்கான டிஸ்கவுண்ட் அவர் தான் கட்டி ஆகணும். டு கொடுத்தது யாருன்னா புரு. கிளியர்? அதே சமயத்தில் இதை ஹானரும் பண்றார். இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹானர்ட். அதே டேட்ல ஹானர் பண்றாங்க. லாஸ்ட் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். 7A வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. 7A ஹானரிங் முடிக்கணும். இப்ப let's see in the books of Guru as well as Puru. I am going to complete the honoring here. Honoring பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி? யாரு ஹானர் பண்றார்? புரு ஹானர் பண்றார். குருவுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இவருடைய புக்ல என்னன்னு போட போறாரு? பில்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட். இவருக்கு இது வந்து என்னது? பில்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். The value of bills payable, அதாவது first bilலுங்க 200 rupees மதிப்புல அதை ஹானர் பண்றார். He honors this. Is that okay? The next entry is all about on the maturity date. வந்து அதாவது செகண்ட் பில்லோட maturity date 7/9/15 அன்னைக்கு புரு தான் சைடுல இருந்து கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துறாரு. ஓகே, தான் கொடுக்க வேண்டியது என்னைக்கு?
செகண்ட் பில்லோட மெச்சூரிட்டி டேட் ஆன 7/9/15 அன்னைக்கு. புரு என்ன சொல்றார், சார் 1 lakh நான் தர வேண்டியது இருக்கு, நான் தந்துடுறேன். ஓகே, so now Puru remits 1 lakh to Guru and the bill oda amount. Guru account debit to bank. The amount remitted by Puru to Guru being 100. இது இவர் ரிசீவ் பண்ணிட்டார். Bank account debit to Puru has given the money. The value being 100. On maturity, this bill got dishonored. 9th entry. The bill is dishonored. What happens in the case of dishonor? இப்போ யாருடைய கையில் இருக்கு அந்த பில்? குரு கையில் இருக்கு. The bill is in the hands of Guru. ஓகே, புருவோடையது பிஆர். ஓகே, அப்ப அது டிசானர் ஆச்சுன்னா யார் கொடுத்துருக்கணும்? குரு கொடுத்துருக்கணும். குரு கொடுக்க முடியலன்னா குருவோடைய அக்கௌண்ட்ல என்ன ஆயிடும்? He immediately debits a Puru. புருவை டெபிட் பண்ணிட்டார் அந்த பில்லோடைய வேல்யூக்கு. ஓகே, புருவை டெபிட் பண்ணிடுவார். கிளியர்? டிசானருக்கான என்ட்ரி புரு அக்கௌண்ட் டெபிட், ஓகே, and bills payable credit sale இருக்குல்ல, அதை கேன்சல் பண்ணும்போது to bills payable, to bills payable, value being 120, value being 120. புருவோடைய புக்ல என்ன ஆயிடும்? இவருக்கு வந்து அது பில்ஸ் ரிசீவபிள் தானே, இவருக்கு அது பில்ஸ் ரிசீவபிள். புருவுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிஆர். அது டிசைன் ஆயிடுச்சுன்னா பேங்க்ல இவரை பிடிச்சிருவார். சரிங்க சார் தரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு? பேங்க்குக்கு பணம் தராரு. தன்னுடைய பிஆர் கேன்சல் ஆகுது. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், பேங்க்குக்கு இவர் பணம் தராரு. தந்துட்டு என்ன பண்றாரு? புருவை சார்ஜ் பண்ணிடுறாரு. ஸோ வாட் இஸ் த ஜர்னல் என்ட்ரி? குருவை சார்ஜ் பண்ணிடுறாரு. குரு பிகம்ஸ் டெட்டார். ஒன் செகண்ட், the last entry திரும்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், கவனிங்க. Now this is BR in the hands of Puru. அப்ப ஹானர் பண்ண வேண்டியது யாரு? குரு தான் ஹானர் பண்ணணும். ஓகே, இவருக்கு BR டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டார் இவர். அப்ப குரு ஹானர் பண்ணோம். அப்ப குரு டிசானர் ஆயிடுது. ஓகே, சோ இவருக்கு பில்ஸ் பேயபிள் இருக்கு இல்லையா, அது கேன்சல் ஆகும். சாரி, நான் தப்பா போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சோ பில்ஸ் பேயபிள் கேன்சல் ஆகும். that bills payable is going to be cancelled. Bills payable account debit to what? To bank. பணம் கொடுத்துருக்கணும், கையில பணம் இல்லைன்னு புரு பேரை எழுதி வச்சிருக்கேன். சார் தரேன் சார், நீங்க எனக்கு கிரெடிட்டார் சார் இப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு 120 போட்டாச்சு. இது டிசானர். பை த சேம் டைம் புருவோடைய புக்ல என்ன ஆகும்? What happens in the books of Puru? What happens in the books of Puru? டிசானர் ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப புரு தான் அந்த பணத்தை கொடுத்தாகணும் அந்த பிஆருக்கு. So he has to make the payment. Okay, then bank account debit, bank account. Okay, so bank account credit to bank account. Okay, குருவை பிடிச்சி என்ன பண்ணிடுறாரு? டெபிட் பண்றாரு. யூ ஆர் மை டெட்டார் சார், நீங்க தரல சார், இந்தாங்க பிடிங்க அப்படின்னா அவர் நான் டெபிட் பண்ணிட்டேன். பேங்க் அங்கிருந்து போன் வருது, என்ன சார் ஆச்சு? சார் தரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் கிரெடிட் பண்ணிட்டேன் 120. This is over. This is what about the dishonor entry in the books of Puru and Guru. Dishonor entry in the books of Puru and Guru. Now 40% is receivable. இல்லையா? 40% only receivable. Puru கிட்ட குரு கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 40% only receive. அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? He gets the collection, bank account only 40%. எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆகலையோ அது வந்து என்னது? bad debt 0.6 to யார் அது? the other party being Guru. அதே மாதிரி குரு புக்ல வந்து என்ன ஆயிடும்? புருக்கு நான் தர வேண்டியது எவ்வளவு அமௌண்ட், அதுல 2 எவ்வளவு தர முடியும்னா 40% தான் தர முடியுது. எவ்வளவு தர முடியலையோ அதுக்கு பேர் என்னது? deficiency account. That will be called as deficiency. That is 60%. Now we have to find out that value here. அதுக்குரிய வேல்யூவை நம்ம போடணும்.
யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் செட்டில்மெண்ட் வேல்யூ ஆனது இந்த 120 தான் நமக்கு ஷார்டேஜ். மிச்சம் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும். 120 தான் ஷார்டேஜ். அந்த 120 ப்ரூவ் வந்து டெபிட் பண்ணிடுறேன். 48%, 40% and 48,000 is collected. Balance 72 being the deficiency. இவருடைய புக்ல வரும்போது அதே 120, 48 collected, balance 72 not collected. Apart from that, what happens, you know, prepare proof account in the books of Guru. In the books of Guru la, in the books of Guru, okay, தனியா உங்க போட்டு காமிக்கிறேன். Ledger book, in the books of Guru, we have to open what account? Okay, இங்க prepare proof account. Proof account நான் open பண்ணி காமிக்க போறேன். So I am opening proof account here. So Guru account, proof account first வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த proof by BR 1415 அன்னைக்கு by BR, value being 200,000. அடுத்தது 2 bank 2 discount on the 4th date 4415 அன்னைக்கு 2 bank 96.25, 2 discount 3.75. Again here is proof on 4715 to bank, that value being 100. Here is 2 bills payable, 120 new bill acceptance kaga. Here is by bank on the same date 4/7/15 அன்னைக்கு by bank 19,500, by discount on the same date 500. And then here bank to prove by bank on 7/9 அன்னைக்கு 7/9/15 அன்னைக்கு by bank, value being 120. And by BP bills payable dishonor ஆனதுனால 120. இது வந்து 100, sorry, this is 100. First is 100. நான் ரெமிட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் நான் ரெமிட் பண்ணியிருக்கிறேன் 100. ஓகே, now the bills payable being 120. And finally dishonor ஆன பிறகு அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு போர்ஷன் அமௌண்ட் தான் வருது 7/9/15 அன்னைக்கு to bank 48, and balance வராம போன அமௌண்ட் பேர் deficiency in his point of view 72. Come on, do the totaling of this. I think 340. Am I right? $340 வருதா? எவ்வளோ? 440 வருதா? டேலி ஆகுதா? 440. So one of the comprehensive question asked in CMA exam carrying only 8 marks. 8 marks na ninge 12 to 13 minutes la sum mudi. Yes, come on, finish up copying this.